Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og hjartalega velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég með góða gesti hjá mér í dag sem nær. Þetta kvikmyndagerðarfólkið Anastasia Bortuali og Helgi Felixsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir. Við kannski byrjum á þér, Helgi. Þú ert framleiðandi af bíómynd sem var frumsýnd í gær. Geturðu sagt okkur svona aðeins frá þessari mynd? Já. Og hvernig kynntust þið eiginlega? Já, við kynntust fyrir 2 árum síðan. Þá kynnti Anastasia mig fyrir þessu verkefni. Þá hafði hann fengið lítinn handriksstyrk frá KMI til þess að fara á stað með málið og fór mjög vel á stað með þetta. Og þá hafði hann fært svona dagbókar notes í kringum veru sína. Hún kom hingað til, sem margir vita, kannski hún kom hingað, hún var í skóla í St. Petersburg og þegar stríðið skall á þá þurfti hún að flýja eða yfirgefa Rússland og fara til Úkraínu og með mömmu sinni og systur þá flúðu þær úr landi og með millilendingu í Póllandi þá enduðu þær allavega á Íslandi. Og þá var það láta einhvern veginn í Anastasia eðli að dokumentera bara sinn dag og sitt líf og það var svona upphafið að þessari mynd og síðan hefur þetta þróast á þessu 3 ára tímabili og ég kom síðan inn í myndina eftir 2 ár þá. Á öðru ári þá kom ég inn í myndina og leist afar vel á hana sjálfa bara, mér fannst hún vera með svo góða sýn og einhvern veginn mikla passion eðlilega fyrir öllu því sem hún hafði þörf fyrir að segja frá og við heldum okkur út í þetta bara í einu grænum og fórum að struktúrera þetta upp og strama þetta og skrifa og sækja og þannig fór þetta mjög fljótlega í góðan farveg en þetta var allt saman henni að þakka í raun og veru. Ég var svona meiri svona bánmúska, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku en allavega ég svona hjálpaði til að fæða þetta risabarn sem var í fæðingu eða litla barn sem var í fæðingu kannski frekar, þetta var ekki risabarn og með Titti Jónsson sem var klippari, hún heldi sér í þetta og svo síðan vorum við með annan klippara sem heiti Dimitri sem að kunni bæði tungumál og gat hjálpa okkur og var hægri hönd Anastasius líka í þessu. Þannig fór þetta á stað og svo endaði þetta allt saman á TIFF í Toronto sem er ein af fáum heimildamyndum sem hafa náð þeim árangri að komast inn þar hreinlega. Þótti mikill árangur að komast þangað meðal 900 heimildamynda sem sóttum voru 19 valdar og þá var þessi mynd ein af þeim útvöldu. Wow. Og svo fór vel á stað og síðan áttum við þessa Íslands frumsýningu í gær sem að kannski Anastasia vill segja nána frá. So Anastasia, congratulations on your film. Thank you. I hear you got a great review from Icelandic critics. I saw you on Roof yesterday a bit about it and it's about your reality as a refugee in Iceland. Can you explain like how did you start? Like when did this become something of a movie? Everything started in April 2022 when I arrived to Iceland with my family and it was very natural way because I just started to shoot by my phone for myself. It was my notes and a kind of therapy, as I said many times. But after my good friend said me,
I go to work with my mom to fabric. We did sandwiches and yogurts, and I think my professional life is finished as their filmmaker. But my good friend said me, come on, can you write please to Icelandic Film Center and ask them about support or maybe some job for you? I said no, which film industry, it's not the time for this. But my friend said me, no, please make it, just write them. And I wrote to Icelandic Film Center that I am Anastasia and I'm from Ukraine, and now we're living in Ausbru, in past military base, and I shoot my neighbors in a dormitory. So maybe we can do something with this. And I asked about just the technical equipment. And Icelandic Film Center helped me and gave me a grant for the script. And after it was a long, long way, I met Helgi. And after this great meeting, we started to work together and finish this film. And now you can watch it in the movie theater. Yes, and the premiere was yesterday? Yeah, premiere was yesterday, Icelandic premiere. It was successful. We had a full house and we take additional chairs for people because I think it's very... now Ukrainian start to be popular again, because I know that people was tired about this war, about these refugees, and now after this breaking news from America, oh yes, Ukraine started to be popular again, I think, and it's very good that our film. We will have opportunity to show our film now in this hard and difficult moment for Ukraine. And this film, it's not only its main focus is maybe not on being Ukrainian, it's about being a refugee in Iceland. Yes, I think it's so universal. We can change, for example, Ukrainian peoples inside this story and put their people from Syria or from, I don't know, Afghanistan, from everywhere, and it will be the same important topic, how you suddenly can lost everything and you can try to build a new life in the middle of nowhere. For me, when I start to think about how I and my family from Ukraine came to Iceland, I can't believe on this. I live here 3 years, but I still can't believe. Yeah, so it's universal. Þetta athyglisvert sem þú segir við, sko, þetta getur komið fyrir okkur líka og þetta kom fyrir okkur líka á sama tíma því að í myndinni svona umhverfi myndarinnar eða rammen svona eldgos sem að geisa þarna allt í kringum Ásbrú. Akkurat. Og ekki bara einu sinni, tvisar, þrisar, fjóru sinnum og nú eru þau komin upp í 10. Og handan þessa eldgos eru Íslendingar á flótta. Einmitt. Yeah, the Icelandic, the people of Grindavik, they were experiencing somewhat of being refugees in their own country, Iceland, as well. So yeah, exactly. Start to be refugees in their country, and exactly Grindavik is so close to Ausbru, so it was. Funny because it's a weird contrast. We came from Ukraine and we afraid of rockets and war, and we start to build our life. And again, this volcano, and again we have a chance. Lost our temporary home. Even temporary home we can lose too. Yes, and it's big irony. Já, ég meit þetta að sumir sko þau eru alls ekki vön eldgosum heldur og þetta skapaði og skapar mikið ótta ennþá hjá því fólki sem lifir þarna og sumir vildu frekar fara aftur
til Úkraínu heldur en að upplifa þessi óskup sem að dundu á fyrir okkur sem að erum alin upp við þetta. Við horfum á þetta öðru sinna maður náttúrulega verðum beint fyrir eins og Grindvíkingar hafa orðið sem náttúrulega önnur hlið á því líka. En þá vildu þau frekar upplifa sprengjur heldur en að hættu að vera sprengt heldur en að verða fyrir þessu gosi. Og fyrir utan það að Ásbrú alveg við flugvöllin og þetta fólk sem að kemur úr miklu tráma margir hverjir allavega og hafa orðið fyrir miklum áföllum og hafa flugvöllirnar náttúrulega yfir sér alltaf stöðugt. Það náttúrulega svona hluti af þessari frásögn okkar líka temporary shelter, hvernig er að búa við þessar venjulegu aðstæður sem eru venjulegar fyrir okkur sem að vekja náttúrulega upp óskaplega djúpt og mikið tráma hjá fólki sem hefur ekki upplifað þetta áður. Svo þessu hafði ég aldrei hugsað út í fyrir ég komst í tengsl við þetta og hafa fái gert heldur þegar staðsetningar eru valdar. Ásbrú is a strange place. It's mysteries. Yes, we know that because it's kind of like it's filled with a kind of mystery for us Icelanders too, because it was the Navy base, like for the U.S. Army for such a long time, and it was really closed off. But when they left, they just left these houses there, and like a whole community somehow. Like it was a ghost town, and so for us it's a strange thing to have this look into Ásbrú. Have you had any like reviews about your film from Icelanders and from maybe people from Grindavík? Yes, I had a lot of reviews from Icelanders, and I probably not from Grindavík. I mean, not yet, or maybe they don't speak it to me straight. But Icelanders start to understand refugees better. I mean, not refugees, but people who lived in their country, because it's Icelanders accept us, help us, gave us documents, rights to the job, financial support. And for me it was important to try to show, to like connect each other, Icelanders and these refugees. Yes. And yes, we spoke a lot about this word temporary, because in Iceland and in our world temporary is everywhere now. Everything is temporary now. Yeah. And what about the Ukrainians? What did they think about your movie? It's difficult for me, because I was ready for this critics from the Ukrainian community, because it's very hard to watch a film about you, about yourself. I mean, of course, there are in our film we had maybe 10 people, but of course they are similar to other Ukrainians. And today I get a lot of bad reviews, not bad, but angry reviews from Ukrainian people. I think they are scary, and they think about how it will be for their life in Iceland. Maybe Icelanders will start to think about them bad. It's very humanity feeling when you start to think what people will think about you. And because they're maybe afraid of losing something that is really important to them, which is their asylum. Because we show in our movie, in our film, not perfect people. We showed real people with real problems, with some troubles. They can be stupid, they can be clever, they can be bad, they can be good. They're real. And Ukrainian community probably waited for some
perfect Ukrainians in this film. But it's not my story. Anastasia sem sagt að lýsa því að hérna myndinni hefur verið svona nokkuð vel tekið en samlendarinnar hafa svona sett svolítið spurningamerki við það og kannski svona verið hennar hörðustu gagnrýnendur vegna þess að það svolítið erfitt að svona sjá sjálfan sig í einhvers konar spegli kvikmyndana og það svona ákveðin hræðsla þarna á bakvið að þessu birtingamynd af fólki í þessum viðkvæmum aðstæðum sem auðvitað bara venjulegt fólk hún eigi eftir að verða til þess að ýta undir einhvers konar andúð í garð úkraínskra flóttamanna á Íslandi. I wanted to say that we probably made important things in this film because a lot of people ask me after the screening, really your characters are everybody working? And this is true. My characters and a lot of Ukrainian people, they start to work from the beginning, and audience surprised about this. So now probably maybe people will understand if you give opportunity to people to work, they will not sit with benefits only and financial support from government. They will go to the job, and maybe it will help to refugee from other country because Ukrainian people had other protection with special rules. We get these documents very quickly, but I know that people from Syria, from Palestine, they waited for documents years, 2 years, 3 years, and can't go to job. Yes. Anastasia, hún vonast til þess að myndin kannski frekar opna augu Íslendinga fyrir því hversu mikilvægt að veita flóttafólki réttindi til þess að vinna og koma sér inn í samfélagið eins og úkraínskt fólk hefur fengið tækifæri til að gera vegna þess að það skapar eftir vill fleiri svona félagsleg vandamál að láta fólk bíða endalaust og þiggja þá bætur og annað. So there was a party yesterday. Yes, it was. We had we celebrated this, but we had yesterday very sad day because yesterday was anniversary of full-scale invasion. Yes. It was 3 years, and of course it's not every Ukrainian people. People from Ukraine feel this day special, and I remember everything what happened 3 years ago and how it was and how what is the feeling I had. So it's difficult, but it was a bittersweet anniversary for you yesterday. So with a premiere and also yes, we made it specially because I think it was important to invite international community in this day and remind them that war is still happened. And every day we have rockets attack in Ukraine every day. So it still happened. War is continuing. And you say you talk about this feeling of being in war. Can you? I know it's hard to explain, and here you have like a whole movie trying to grasp that. But can you explain it for our listeners? It's like, how does it feel when your land gets invaded? What goes through your head? It's very easy to understand, I think. You can just imagine that somebody came to your house, to your flat, and say, no, it's not your flat. I will live there. You can stay maybe, but with my rules now. If you don't want to accept my rules, you can go out. And you start to say, why, it's my flat. Who are you? Who you are? And he say, no, this is my decision. You are nothing, I will live here. And people around, you need to prove that this flat is yours every day. It's like crazy and unbelievable. And when war I start to
better understand myself, who I am. Because before I lived in Poland 5 years, I studied in Warsaw, and after I went to St. Petersburg to study in director's workshop, and exactly this is true, and I can say about this straight. When war started, I was in Petersburg exactly, and I get a call from my parents, and I hear a bomb there. Because we live near with the airport in Ukraine, and Russia started to bomb all airports firstly. For me it was, my world is finished, because country where I lived started to bomb my motherland. Mm-hmm. And for me it was a feeling not only about my country, it was like personal, that they personal come to my personal house, to my parents. And of course I decided to leave Russia and never back again. Yes, I have been in Ukraine a few times now. Last time I was in October, and unfortunately people can use word too, because I remember the first week when I was in my city, I was so scared about this rocket attack, and after 1 week I used to this, and when a rocket attack started, I didn't go to bomb shelter. I just sleep and say, oh, it doesn't matter. Okay, I will die, okay. Oh, but that's I will so sleep. Interesting. How people are so highly adaptive. Yeah, very quickly. Yes, and it's kind of similar what Helgi was saying with a volcano, even though it's it's not the same, but it's a similar thing, because for many Ukrainians, they chose not to stay in Iceland because the volcano was so scary for them, but the bombs were somewhat less scary because they knew. Exactly. And with this volcano, it's you are right for 100%, because we are used to this volcano too. I remember first time when I seen volcano, I was in shock. Oh my God, what's going on? It's like a film. But after it started again, it's happened again and again. And now when I see volcano, I say, oh, again. So it's not interesting anymore. And in temporary shelter in the film, we had some conversation between my characters and her friend in Ukraine. And friend from Ukraine, which stay in Ukraine with the rockets, she asked my character, which in Iceland, how you live there? Is a volcano land? It's very dangerous. And my characters say to her, you live under the rockets and you say me about volcano? So it's really so funny, but it's about not funny. It's not funny, but it's comical. Yeah, it's comical, And how people adapt. Anastasia segir okkur frá því að hvernig innrósin, hvernig tilfinning þetta hún lýsir henni svolítið eins og að einhver brjótist inn í húsið þitt og neita að fara og segist bara ætla að búa þar og þú þurfir nú að fara eftir þeirra reglum og þú einhvern veginn reynir að brjótast og mótmæla, en það virkar ekki og allt í kringu þau eru nágrannar sem eru svona rökræða hvort að þeir eigi að vera í húsinu þau eða ekki, sem að sé svona mjög skrítin tilfinning. Svo lýsir hún fyrir okkur svona glefsum úr myndinni, meðal annars þar sem að karakterar eru svona að takast á í svona mjög svolítið spaugilegum svona með svona spaugilegum undirtón, þrátt fyrir aðstæður séu erfiðar, en annar karakterinn er hún sem er stödd á Íslandi þegar að byrjar að gjósa og eitthvað sem að hún verður svo vön og meðan að úkraínski karakterinn í Úkraínu spyr hana hvernig getur eiginlega verið þarna á þessari eldfjalla eyju, en viðkomandi er þá svona með sprengjuregnið á bakvið sig, þannig að þetta er svolítið svona spurningum hversu fólk er fljótt að aðlegast þeim aðstæðum sem það býr við. Yes. So how
for how long will the screening be? When are people able to see the film and etc. Like the almenningur á Íslandi? Jú, myndin var frumsýnd í gær eins og kom fram og verður í Bíóparadís núna næstu 2 vikur allavega og síðan náttúrulega verður það metið eftir aðsókn hvað hún stendur sig lengi. Svo að við bara viljum eindregið mæla með og ég sérstaklega að fólk fari og sjá þessa mynd því að þetta einstakt tækifæri til þess að fá innsýn í flóttamannin og hvað hann gerir okkur mikið gagn líka sem finnst óskaplega mikilvægt að sé verið að auka skilning okkar á því líka og líka það að sjá þetta verk, þetta listaverk hennar Anastasius sem svona brúbyggjari, brúarsmiður sem að brúa á milli heima til þess að fá okkur til þess að skilja okkar umheim betur en nokkuð tíma fyrr og þarna hefur hún staðið sig alveg einstaklega vel í því verki en það ásbrú úr goðafræðinni brú milli heima smíðuð sérstaklega. Ég var ekki bara að kveikja því. Já, svo má taka þann þráð upp Já, með ásbrúna. Já, ásbrú. Do you know what ásbrú is? The meaning of ásbrú? No. No. It's a bridge between the two worlds. It's for the Nordic mythology. Yes, Helgi was just reminding me that it's a bridge between the world of the ásar, the gods, and the people. So ásbrú is the bridge. Really? Yeah. From the paradise. And from to the art. Yeah, so it's kind of what your film is doing. It's like making a bridge between two worlds. Two worlds, yeah. Yes. Wow, it's interesting. Yeah. When we worked on the film, I tried to find this connection with the Icelandic saga, but I didn't know this information. Yeah, but I'm surprised. It's a pleasant surprise. Well, Anastasia Bortuali og Helgi Felixsson, kvikmyndagerðarfólk, þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja ykkur frá myndina og ég hlakka til að sjá hana. Takk fyrir. Takk fyrir, kærlega að koma. Takk fyrir. Tókið við, það meira hér handan við hlé. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.